Welcome to Mejel and Mejel Academy. This is Plus 2 English Model Question Paper for March 2019 examinations. This is a question from Teni Revision. We deal with Part 1 and Part 2 in the video. Prepared and presented by Dr. Amalarogyam. Part 1, each one carries 1 mark. Totally there are 20 questions. You go to answer all the 20 questions. 20 into 1, 20. Choose a synonym of the underlined word for the following sentence. The sun plays truant most of the day. Truant அப்படின்னா irregular. We batted wasp with our badminton rackets. Batter அப்படின்னா அடிக்கிறது struck. Has she got greater intuition? Intuition வந்துட்டு முன்னாடி பின்னாடி நடக்க போறது முன்னுக்கு தெரியாது. இப்போ இந்த நடக்க போகுதே அப்படின்னு தோன்றது. It's called insight. Choose the most accurate one of the 4 given words opposite to the underlined word antonym. There are many who despise the snake. Despise na வெறுக்கிறது. Therefore antonym admire. Yothis found Bhatrapriya's speech copious without order. Copious அப்படின்னா ரொம்ப பெருசா. இது meager. Women's marvelous power is lying dormant. Marvelous அப்படிங்கன்னா அதுக்கு வந்துட்டு antonym ordinary. Answer the following. Add a suffix to the root word honor, honorable. Choose a clipped form of the word gymnasium, gym. Choose the right definition for the given term for misanthrope. Misanthrope, a person who dislikes humankind. நீங்க உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்கு மென்னுலாம் கொடுத்திருப்பாங்க. நம்ம பார்த்து பண்ணோம். இது வந்துட்டு humankind, mankind. Replace the underlined word with the appropriate phrasal verb. The motorist was pulled up by a traffic constable for overspeeding. The pulled up அப்படிங்கிறது pull upனா பிரேக் போடுறது நிறுத்துறதுங்கிற மீனிங்லாம் உண்டு. இந்த கிரிட்டிசைஸ்ங்கிற மீனிங் உண்டு. இங்க கிரிட்டிசைஸ் கொடுத்தனால கிரிட்டிசைஸ் மீனிங் வச்சுக்கிறோம். Choose a suitable meaning for the idiom found in the following sentence. I gave her my peace of mind for her irregularity. இது peace of mind, P-E-A-C-E, peace இல்லை, இது P-I-E-C-E, peace. Therefore இந்த peace of mind telling frankly அப்படின்னா யாராவது அவங்க வருத்தப்படுவாங்க மனசு அப்படின்னா கூட ஃப்ராங்கா நம்ம சொல்றது இருக்கே அதான். அங்க பாத்தீங்கன்னா I gave her my peace of mind for her irregularity. அவ ஒழுங்கா வராதது நான் ஃப்ராங்கா சொன்னேன் அப்படிங்கிறது தான். Choose the meaning of the foreign word in the sentence. The meeting was adjourned sine die. Sine die அப்படிங்கிறது Latin word meaning without any fixed date இல்லனா வந்துட்டு indefinite. இந்த டேட்டுக்குள்ள இல்ல indefinite. Replace the underlined word with the euphemistic expression. The euphemistic அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும். இப்படி சொல்லக்கூடாது அப்படி தான் சொல்லணும் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்களே. நம்ம வந்துட்டு ஹவுஸ் ஒய்ஃப்னு சொல்லுவாங்க. இப்போலாம் வந்துட்டு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் சொல்லக்கூடாது. நீங்க ஹோம் மேக்கர்னு சொல்லணும்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி the mortician was called to carry out the preparations for the funeral. இது வந்துட்டு வழக்கமா வந்து funeral ரெடி பண்றவர். நம்ம சுடுகாட்டுல இடுகாட்டுல பண்ற வேலை. ஆனா அது mortician சொல்லக்கூடாது. undertaker. Complete the sentence choosing the correct quasi model. 4 quasi model எது வரும் அப்படின்னா you need not read every chapter. ஒவ்வொரு சாப்டர் நீ வாசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. need. Choose the word from the options given to form a compound word with mark sheet. Identify the sentence pattern. I showed him the album. I-ங்கிறது subject, showed-ங்கிறது verb, him the album-ங்கிறது object, him-ங்கிறது object. Therefore the album அப்படிங்கிறது direct object because எதை அப்படிங்கிறதுக்கு வருது யாருக்குன்னு வருது indirect object. Therefore subject verb IODO. Choose a monosyllabic word. Very simple map. Choose a correct expansion of the abbreviation UGC. It is University Grants Commission. Choose a correct plural form of piece of furniture. நமக்கு தெரியும் furnitureங்கிறதுக்கு plural கிடையாது, furnitures கிடையாது. ஆனா pieceக்கு உண்டு. Therefore it is pieces of furniture. இங்கேயும் pieces of furnituresனு போடக்கூடாது, pieces of furniture தான். A phrase or word too often used to the point of monotony is called cliche. Clicheங்கிறது British pronunciation, cliche அப்படிங்கிறது வந்துட்டு American pronunciation. Part 2. Read the following sets of poetic lines and answer any 4 of the following. 4 into 2, 8. It launched forth filament out of itself. Ever unreeling them, ever tirelessly speeding them, I mocked. How does a spider work? The spider works tirelessly. வருத்தமே படாம டயர்ட் ஆகாம பண்றாங்க. What is called filament? A filament is the gossamer thread of the spider. உங்களுக்கு தெரியும் சிலந்தி நூல் இருக்குல்லையே அதுதான். Still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. What are beating like muffled drums? The hearts are beating like muffled drums.
Mention the figure of speech. Simile is the figure of speech. You can find out like like asala vanda அது simile. You cannot rob us of the rights we cherish, nor turn our thoughts away. Who do you think this line is addressed to? These lines are addressed to the male chauvinistic society, ஆணாதிக்கம் நிறைந்த society. Identify two sets of alliterated words, rob and rights. I marked where on a little promontory it stood isolated, marked how to explore the vacant vast surrounding. Write out the words in alliteration, vacant and vast. What does it refers to? It refers to the spider. As humble plants by country hedgerows growing that treasure up the rain. Who are compared to the humble plants? Women are compared to the humble plants. Mention the figure of speech. இங்க திரும்ப as இருக்கு. Simile is the figure of speech. I shot at him as he at me and killed him in his place. Who killed whom? The poet Thomas Hardy killed the enemy soldier. What is the place referred to here? The place referred to here is the battlefield. Do as directed. Combine the following using a relative clause. The tallest building had a restaurant on the 13th floor. It was on fire. The tallest building which had a restaurant on the 13th floor was on fire. If I had seen Muller at the bus stop, I would have told her to wait. Begin with had. Had I seen Muller at the bus stop, I would have told her to wait. Rewrite using direct speech. Pranav requested Vedant to wait for him near the office. To wait vandirukku, therefore it is imperative. Pranav said to Vedant, comma, open unit commas, wait for me near the office. Full stop. Direct speech லாம் எழுதும்போது you have to be very careful about using the punctuation. As my uncle was not willing to help me, I had to apply for a loan from the bank. Change the complex sentence into compound sentence. Complex sentence na ஒரு independent ஒரு dependent class. na ஒரு main class ஒரு subordinate class இருக்குது. Compound sentence ங்கிறது ரெண்டும் நமக்கு வந்துட்டு main class na ரெண்டும் independent class இருக்கணும். இங்க இருக்கிற conjunction asங்கிறது வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு dependent conjunction, therefore நமக்கு independent வேணும், therefore நம்ம so போட்டுக்கணும் போறோம். Therefore my uncle was not willing to help me, so I had to apply for a loan from the bank. Thank you for watching. Search for the remaining parts, second and third and fourth on the same page, Mejel and Mejel Academy. Like, share, comment and do subscribe.